Hi, hello students. Welcome to our UCrack Academy. Here going to present a gist of Unit 6, Chapter 1. To be continued, Part 2. Reproduction organism, especially we are going to look into it. Sexual reproduction. Kindly watch the video till the end and get the benefit. Sexual reproduction. Sexual reproduction requires fusion of male cells in the pollen grains with the female cells in the ovules. What it is needed here? Male cells, pollen grains, and then ovules from the female cells. List some advantages and drawbacks to sexual reproduction. So, இதோட advantages, இதோட drawbacks. இது ரெண்டுமே வந்து என்னன்னு பார்க்கலாம். Sexual reproduction involves formation of the male and female gametes that we have known. என்னன்னா male gametes, female gametes வந்து ரொம்ப important. Either by the same individual or by different individual of the opposite sex. So same individual வேணும், அப்படி இல்லைன்னா different individual of opposite sex வேணும். These gametes fuse to form a zygote which develops to form a new cells. ஸோ இந்த ரெண்டு கேமிட்ஸும் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட்ஸும் ஃபியூஸ் ஆகும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஜைகோட் கிடைக்கும். விச் டெவலப் டு ஃபார்ம் அ நியூ ஆர்கானிசம். வில் கெட் அ நியூ ஆர்கானிசம் ஃப்ரம் திஸ். ஸ்டேஜஸ் இன் லைஃப். Plants that annual and biennial types shows a clear cut here. First one, vegetative phases, reproductive phases, and senescence phases. In animals, the juvenile phases is followed by the morphological and physiological changes prior to active reproductive behavior. Morphological changes இருக்கும் மேலே பார்க்கும்போதும், physiologicalaவும் changes இருக்கும். ஸோ இது ரெண்டு சேஞ்சஸுமே நடந்திருந்ததுன்னா அதுதான் வந்து reproductive behavior. Reproductive phases is also of variable duration in different organisms. எல்லா different organismsலையும் எல்லா different new organismsலையும் இந்த reproductive phases வந்து இருக்கும், variables இருக்கும். First we'll look into it. Juvenile stage. All organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually. ஸோ இதில் வந்து ஒரு சர்டைன் ஸ்டேஜில் ஒரு க்ரோத்து, அதோட மெச்சூரிட்டி ஆஃப் their லைஃப், அதோட லைஃப்பில் பிஃபோர் ரீப்ரொடியூஸ் செக்ஷுவலி இட் வில் ஹேப்பன். தட் பீரியட் ஆஃப் க்ரோத், அந்த டியூரிங் பீரியட் ஆஃப் க்ரோத் இருக்குல்ல இந்த ஸ்டேஜஸில், க்ரோத் அண்ட் மெச்சூரிட்டி ஸ்டேஜஸை, விச் இஸ் கால்ட், வி கேன் சே தட் juvenile phases. It is also known as vegetative phases in plants. These phases is of variable duration in different organisms. This is what we have seen already last slide. Second one, reproductive phases. All organisms have to reach a reproductive maturity in their life. So actually these all become of reproductive organisms. Among animals, for example, if you take a birds, do they lay eggs all through the year, or is it a seasonal phenomenon? That is what we are going to look into it. The one more question for you. What about other animals like frogs and lizards? The answers for the next slide. Birds living in nature lay eggs only seasonally. That is so important. இது ஆக்சுவலி இது வந்து சீசனலாக தான் வந்து இது லே எக்ஸ் பண்ணும். அது கூட அதோட நெஸ்ட்டை ஃபைண்ட் பண்ணி அதை ப்ரொடக்டிவாக இருக்கா இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அந்த சீசனுக்கு மட்டும்தான் அதோட லேஸ் பண்ணும் எக்ஸு. However, birds in captivity like a poultry farm. Poultry farmsனால் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இது கோழி பண்ணை சொல்லுவாங்க. That also can be made to lay eggs throughout the year. That is different actually. The female of placental mammals
exhibit cycle changes in the activities of ovaries and accessory duct as well as the hormones during the reproductive phases. In non-primate mammals like cow, sheep, rats, geese, dogs, tiger, etc., such cyclical changes during reproduction are called oestrus cycle or heat cycle. Primate mammals இருக்கு. அவங்க யாரெல்லாம்னா monkeys, apes, humans. There are the periodic blood flows from uterus. It is called menstruation cycle or menstrual cycle. Many mammals, especially those living in natural wild condition, exhibit menstrual cycle only during the febrile season in their reproductive phases and are called seasonal breeders. ஸோ இது இந்த மேமல்ஸ்க்கு பீரியட் தான் வந்து என்ன சொல்லுன்னா லிவிங் இன் நேச்சர் ஆர் வைல்டு கண்டிஷன் இது எல்லாமே எக்ஸிபிட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த மென்சுரேஷன் சைக்கிளில் ஒன்லி டியூரிங் த ஃபேவரபிள் சீசன் இன் தேர் ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸஸ். அதோட நேம் தான் சீசனல் ப்ரீடர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. Many other mammals are reproductively active throughout their reproductive phases and hence are called continuous breeder. Senescence stage. All organisms reach to a reproductive maturity. எல்லா ஆர்கானிசமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா reproductive maturity reach பண்ணும் and then growing older in their life called senescence stages. These phases can be considered as one of the parameters of senescence or old age. இந்த பாராமீட்டரை தான் வந்து ஓல்ட் ஏஜ்னு சொல்லலாம், senescence ஸ்டேஜ்னு சொல்லலாம். There are concomitant changes in the body like ஸ்லோவாக அதோட மெட்டபாலிசம் போயிட்டே இருக்கும், ஸ்லோவாக அதோட க்ரோத்து, அதோட மெச்சூரிட்டி, மார்ஃபாலஜி, ஃபிசியாலஜிக்கு எல்லாம் அந்த மெட்டபாலிசமும் ஸ்லோவாக போயிட்டே இருக்கும் போது டியூரிங் த லாஸ்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப் ஸ்பேன் அதுதான் ஓல்ட் ஏஜ். அல்டிமேட்லி இட்ஸ் லீட்ஸ் டு அ டெத். Events in sexual reproduction. After attainment of maturity, all sexually reproducing organisms exhibit events and processes that have remarkable fundamental similarity. Even though a structure associated with sexual reproductions are indeed very different. So, எல்லா ரீப்ரொடக்ஷன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து சேமாக இருக்கும், ஃபண்டமெண்டலாக சிமிலராகவும் இருக்கும். இந்த செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து இன்டீட் வெரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Sexual reproduction is characterized by the fusion. Fusion ultimately we know that fertilization. Fertilization in the sense that two gametes will meet like male and female. The formation, after then what will form? Zygote form ஆகும். Zygote form ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன வரும்? Embryogenesis வரும். Embryogenesis. First fertilization, the formation of zygote, embryogenesis. For convenience, these sequential events may be grouped into 3 distinct stages: pre-fertilization, fertilization, and post-fertilization events. Pre-fertilization. These includes all the events of sexual reproduction prior to the fusion of gametes. The two main pre-fertilization events are gametogenesis, gamete transfer. This is what important. We are going to see detailedly this. Gametogenesis first. Gametogenesis refers to the process of formation of two types of gametes, male and female, that we have known. That is the definition which is given for sexual reproduction.
the same it is here. Gametes are haploid cells. In some algae, the two gametes are so similar in appearance that it is not possible to categorize them into male and female gametes. Some of the algae இருக்கும்ல அந்த டூ கேமெட்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிமிலராக இருக்கும். அதோட அப்பீரியன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கேட்டகரைஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் ஆக்சுவலி நாட் பாசிபிள். அதாவது வந்து அப்பீரியன்ஸே வந்து இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு கேட்டகரைஸ் தெம். மேலா ஃபீமேலா அப்படின்னு கேட்டகரைஸே பண்ண முடியாது, அந்த மாதிரி இருக்கும். They are hence called homogametes. The another name is isogametes. In a majority of sexually reproducing organisms, the gametes produced are of two morphological distinct types, heterogametes. Heterogametes என்னது two different morphologically different இருக்கும். அதோட gametes produced in a distinct type ரெண்டுமே வேற வேறையாவே இருக்கும். அதுதான் heterotype. சேமா இருந்தால் தான் homogametes. In such organism, the male gametes are also called as anthrozoids or sperm. So what is important in male gametes? Sperm. Another name is anthrozoids. Female gametes is also called the egg. Other name is ovum. Look at this picture, which is most important. So here you can see a picture. If you cut it into it, you can see some pollen sacs on it. Pollen sac. Anther is present on the outer layer. This is what actually microscopic mother cell. 2n in a sense diploid, which is center dot purple color, that is a nucleus. The other picture, it is multiples. You can see the microspores. If you look into the each cells, you can see these are the cells there. The first one is generative cells, nucleus of tube cells, cytoplasm of tube cells, immature pollen grains. This is immature. But if you look into the next one, it is here the mature male gametocytes, sperm cells, nucleus of tube cells, coat. This is what about the male gametes. Gametogenesis in female. Look at the flower. You can take the center part, that is ovule. Inside the ovule, you can see the picture purple in color, that is a megaspores mother cell. Integuments, which is the outer. If you see the megaspores, it multiplies into 4 in the next stage. Then you can say degenerating megaspores again inside. The next is 8 nuclei within cytoplasm of single cells. 4 into 8 now double. Then you can see here the polar nuclear within the central cells, and the X cell also it is given, which is in red in color. This is what the female gametogenesis. Gamete transfer. How it is transfers. Male and female gametes must be physically brought together to facilitate fusion. That is, we have known physically it is brought together a facilitate fusion, that is called fertilization. Male gameto, female gameto எங்க fuse ஆகுதோ அதுதான் வந்து fertilization. Again saying the same. There is a need for a medium through which the male gametes move. In several simple plants like algae, bryophytes and pteridiophytes, water is the medium through which this gametes transfer takes place. இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க சொல்கிறாங்கன்னா, மேல் கேமெட்ஸ் தான் எப்போவுமே மூவ் ஆகும். ஆனால் இதில் செவரல் சிம்பிள் பிளான்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, எக்ஸாம்பிள் ஆல்கே, பைரோஃபைட்ஸ் அண்ட் பெட்டிடோஃபைட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குல்ல, இது மூணுத்துக்குமே வந்து வாட்டர் தான் ஒரு மீடியமு. அந்த மீடியத்தில் தான் வந்து கேமெட்ஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பிளேஸே நடக்கும், கேமெட்ஸோட ட்ரான்ஸ்ஃபர் டேக்கிங் பிளேஸ் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Pollination.
In a seed plant, pollen grains are the carrier of male gametes and ovules have the egg. Pollen grains produced in anther therefore have to be transferred to the stigma before it can be lead to a fertilization. ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து ஆந்தர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அப்படி இல்லைன்னா ஹாவ் டு பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த ஸ்டிக்மா. அது ஸ்டிக்மாவில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது அதுதான் என்னவா மாறுது, ஃபெர்டிலைசேஷனாக. ஏன்னா அங்கே தான் வந்து மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட்ஸ் ஃபார்ம் ஃபியூஷன் நடக்குது. அதனால தான் என்ன நடக்குது, அங்கே ஃபெர்டிலைசேஷனு நடக்குது. A specialized event called pollination facilitates transfer of pollen grains to the stigma. Fertilization. The most vital event of sexual reproduction is perhaps the fusion of gametes. So, the ரெண்டு gametes, male and female gametes, fusion ஆகும்போது இந்த process பேரு தான் zygamy results in the formation of a diploid zygotes. Diploid zygotes. அந்த பிக்சர்ஸில் நான் காமிக்கும் போது கேமிட்டோஜெனிசிஸ் ஃபீமேலில் காமிக்கும் போது அதில் டிப்ளாய்டெலாம் இருந்திருக்கும். The term fertilization is also often used for this process. இந்த ஃபெர்டிலைசேஷன் தான் இந்த ப்ராசஸ், இந்த செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனுக்கே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான வேர்டு. எல்லா இடத்துலையும் இந்த வேர்ட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும், இந்த டேர்ம். It is of two types: external fertilization, internal fertilization. Post-fertilization events. Events in sexual reproduction after the formation of zygote. Zygote ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் இருக்கு இல்லையா, அதோட பேர் தான் வந்து post-fertilization events. It includes zygotes and embryogenesis. So this is what the first thing is a fertilization, zygote and embryogenesis. We'll see the zygote. Formation of the diploid zygotes is universal in all sexually reproducing organisms. In organisms with the external fertilization, zygote is formed in the external medium, usually water, that we have discussed, that the three name. அந்த மூணு பேர் என்னது, algae, bryophytes and pteridophytes. Whereas in those exhibiting internal fertilization, zygote is formed inside the body of an organism. Embryogenesis. Embryogenesis refers to the process of development of embryo from the zygote. From the zygote undergoes cell division, that is called mitosis, and cell differentiation. While cell divisions increase the number of cells in the developing embryo, cell differentiation helps group of cells to undergo certain modification to form a specific tissues or organ to form an organism. ஸோ ஒரு செல் டிவிஷன் நடக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல அதில் என்ன ஃபார்ம் ஆகும், எம்ப்ரியோ டெவலப்மெண்ட் தான் ஃபார்ம் ஆகும். ஒரு செல்லு வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் நீ பண்ணணும்னா, ஒரு குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது, அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னா எதை வச்சு பண்ணலாம், அதோட மாடிஃபிகேஷன் வச்சு பண்ணலாம். அப்படின்னா அது வந்து என்ன ஸ்பெஷலைஸ்டு டிஷ்யூஸில் இருக்குது, அது என்ன ஆர்கன் இருக்குது, தென் ஒன்லி யூ கேன் கேட்டகரைஸ் இட் வாட் இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப். In flowering plants, the zygote is formed inside the ovules. I have shown you in the picture. And the flower லந்து தான் எப்படி அந்த zygote ஃபார்ம் ஆச்சு நான் காமிச்சேன். After fertilization, the sepal, petal and stamen of the flower either and fall off. Zygote develops into the embryo and the ovules develop into the seeds. The ovary develops into the fruit, which develops a thick wall called pericarp.
What is that? அந்த ஓவரியில் வந்து நிறைய ஃப்ரூட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திக் வாலாக இருக்கும். அதுதான் வந்து பெரிகார்ப்னு சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் ப்ரொடெக்டிவ் இன் ஃபங்க்ஷன். ஜைகோட்டில் வந்து எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆகிருக்கும். ஓவியூல்ஸில் வந்து சீடில் டெவலப் ஆகிருக்கும். இந்த ஓவரி வந்து டெவலப்ஸ் இன்டு த ஃப்ரூட்டு, பட் இட் இஸ் இன் த டெவலப்ஸ் அ திக் வால் கால் பெரிகார்ப்ன்ற பேரில். Seed germination, which is most important. Look at the first seed here. First seed. Look at the second seed. You can see some roots and hooks. Cotyledon. அந்த cotyledonல இருந்து தான் இது வெளியே வருது பாரு. Then seed coat. Seed coat தானா peel off ஆயிடும். இங்கே பாரு, அந்த காட்டிலினாட்லேருந்து தான் என்ன வருது வெளியே, லீவ்ஸ் வந்துட்டுருக்கு. இங்கே பாரு, லீவ்ஸே வெளியே வந்துடுச்சு. காட்டிலினான் அது எடுத்தது, அதுக்கு முன்னாடி இருக்குது எபிகாட்டாயில். இதுலேருந்து வந்து பாரு அகெயின் இந்த ட்ரை ஆகிடுது இதெல்லாம். ஓகே, லுக் அட் த பிக்சர் காட்டிலிடான். நீங்கள் கூட இந்த மூக் தால் இருக்குல்ல, that if you keep for sprouts, you can see some leaves. I have tried many times, which is good for your health, and it is more protein present in the moong dal. This is about the differentiation: asexual reproduction, sexual reproduction. It does not look at the first point. It does not involve the formation of fusion of gametes, generally distinguishing into a male and female of gametes. Ana, it involves the formation of and fusion of two gametes. Second point, new individual developed from one cell or a vegetative body part of one parent. New individual developed from the zygote or fusion product of two gametes which may or may not produced by two parent. New individuals are genetically similar to the parent. New individuals are offspring or genetically different from either of the two parent. Fourth one, it involves only mitotic division. It involves meiosis at one or the other stage in higher plants. Meiosis occurs at the time of sporangenesis. It does not require, fifth point, it does not require the formation of cell organ. Formation of cell organs is a prerequisite for sexual reproduction. It does not introduce variability, hence has no evaluatory importance. It introduces variability and is hence of evaluationary importance. To be continued, question and answer. Question number 1. Planaria's most remarkable characteristics or its ability to hibernation, survive without air, generate bioluminescence, regenerate. Answer: regenerate. Question number 2. Fusion of unrelated gametes is called dichogamy, fertilization, autogamy, allogamy. Answer: fertilization. Question number 3. What is phase when the organism is old enough to reproduce, known as juvenile phase, vegetative phase, senescence, reproductive phase? Answer: reproductive phase. Question number 4. In which plant species is it difficult to define the different phases? Juvenile, reproductive phases. Options: biennial, annual, perennial, seasonal. Answer: perennial. Question number 5. Which type of plant flowers repeatedly? Options:
Polypary, vivipary, polycarpic, monocarpic. Answer: polycarpic. Question number 6. Which of the following is not a method of self-pollination in flowers? Celestiogamy, wind pollination, geonogamy, autogamy. Answer: wind pollination. Question number 7. In heterogamous flowers, the male and female reproductive organ matures. Options: at the same time, on different flowers of the same plant, on different plants of the same species, in different season. Answer: on different plants of the same species. Question number 8. In which part of the flower's pistil does fertilization occur? Options: ovary, style, stigma, ovule. Answer: ovary. Question number 9. The fusion of male and female gametes during sexual reproduction in flowering plants leads to the formation of. Options: embryo, zygote, endosperm, seed. Answer: zygote. Question number 10. In angiosperms, meiosis occurs during the formation of. Options: pollen grains, ovules, endosperm, embryo sac. Answer: embryo sac. Question number 11. What is the purpose of the pollen tube in plants? Options: to provide support to the pollen grains, to protect the pollen grains during transportation, to help in fertilization by carrying male gametes to the ovary, to store food for the developing embryo. Answer: to help in fertilization by carrying male gametes to the ovary. Question number 12. The phenomenon where a single pollen grain germinates and produces two male gametes is called. Options: binary fission, double fertilization, bipolar division, triple fusion. Answer: double fertilization. Question number 13. The edible part of the mango fruit is the. Options: mesocarp, epicarp, endocarp, seed. Answer: mesocarp. Question number 14. Which part of the embryo sac nourishes the developing embryo? Options: synergids, antipodal cells, egg cells, central cells. Answer: central cell. Question number 15. Which hormone is responsible for the development of fruits from the ovary after fertilization? Auxin, cytokinin, gibberellin, ethylene. Answer: ethylene. I hope it is useful for you children. Continue this to be. You can subscribe the channel and hit the bell button. End of the chapter. Thank you.